Now let's do some reverse translations. What do these French sentences mean in English? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. It's extraordinary. C'est absolument beau. C'est absolument beau. It's absolutely beautiful. Pour moi, c'est absolument beau ici. Pour moi, c'est absolument beau ici. I think it's absolutely beautiful here. Pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est bon. I think it's good. C'est très bon pour moi. C'est très bon pour moi. It's very good for me. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. It isn't for me. C'est délicieux. C'est délicieux. It's delicious. Pour moi, c'est délicieux. Pour moi, c'est délicieux. I think it's delicious. C'est absolument beau ici. C'est absolument beau ici. It's absolutely beautiful here. Ce n'est pas très beau. Ce n'est pas très beau. It isn't very beautiful. That lesson was from my course 3-Minute French. If you enjoyed it and would like to keep learning, you can enroll on the full course at www.3minlanguages.com. Use the code WELCOME at checkout for a discount. Merci.